Hello, welcome back all of you. We are going through the consumer's choice in the face of risk. In the previous section, I told you about the importance of the standard deviation and variability calculation to influence the decisions made over the investment by the individuals which have the equal or the same expected return from that investment. Okay, now we see that making choices under the risky or certainty conditions by the consumer maximizes utility or satisfactions. So our topic is maximizing expected utility. First of all, we have to analyze what is expected utility. We are all know about the term utility. Utility is a want satisfying capacity of a commodity or whatever the things. Okay. Now we are explaining the expected utility. It is an economic term summarizing the utility that the entity or the aggregate economy is expected to reach under any number of circumstances. More clearly, the expected utility is calculated by taking the weighted average of all possible outcomes under certain circumstances, with the weights being assigned by the likelihood or the probability that any particular event will occur. More precisely, the expected utility refers to the utility of an entity or aggregate economy over future period of time given unknowable circumstances. It is used to evaluate decision making under uncertainty. It was first posted by Daniel Bernoulli, who used it to solve the St. Petersburg paradox. That all we will learn later. Okay. Now I would like to examine how individual maximizing expected utility in the face of uncertain situation to make a accurate decision. To determine whether or not an individual should undertake an investment, he or she needs to determine the expected utility of the investment. For example, suppose an investment has a 40% probability of providing profit of rupees 20,000 and 60% probability of resulting in a loss of rupees 10,000. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമൈസിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി വഴി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ 40% വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വരുമാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 20,000 രൂപയാണ്. 60% ആണ് അയാളുടെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വരുമാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 10,000 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരംഭം വിജയിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് 20,000, അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് 10,000 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Now we have to calculate maximizing expected utility by an individual in the face of uncertainty situation. Okay, before calculating the expected utility or the maximizing the expected utility, we have to measure the expected return from the investment
Okay, just you look through the table given in the presentation. First of all, the state of nature in the business. One is success, another one is the failure one. The probability of success of the investment 0.40, that means 40% of the probability is there to success that an investment. When that business is or investment is successful, that individual get rupees 20,000 as a monetary outcome. Okay, take in the another case, in the case of the failure of the investment, the probability of the failure of the investment is 0.60, that means 60% of the probability is there for the failure of the such an investment. Then that individual got only minus 10,000 rupees as a monetary outcome. Okay, now we have to calculate the expected return from that investment. For calculating the expected return from the investment, the formula is that already given to the presentation, that is expected return is equal to 0.4, that means 40% of the probability of being get a success in that investment into 20,000. that 20,000 is the when that investment is successful, he got the rupees of 20,000. So we have to multiply into this 40 into 20,000 plus 60 into minus 10,000. Then we have 8,000 plus minus 6,000. The ultimate result is 20,000 rupees. That means expected return from the investment is positive value, that is 2,000 rupees. Okay, since the expected monetary returns of such projects is positive, the risk neutral or risk loving or risk seeking individual would undertake that project. However, the risk averse people or individual would not make such an investment because the expected utility from that investment is negative. The two things is noted here. One is the expected return from that investment is positive, but the expected utility from that investment is negative. How we can calculate the expected utility from that investment? That will be given in the next slides. Okay, this, even if the expected monetary return is positive, that means to 2,000 rupees, a risk averse manager കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത മാനേജേഴ്സിനെയാണ്. റിസ്ക് averse manager will not make an investment if the expected utility of the investment is negative. എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ റിസ്ക് അവേഴ്സ് മാനേജർ ഒരിക്കലും എന്താണ് അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ അവർ കൂട്ടാക്കൂല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. The general rule is that the individual seeks to maximize utility in a world of no risk or uncertainty. അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇല്ലാത്ത റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമം നടത്തുക. അതേസമയത്ത് ബട്ട് മാക്സിമൈസസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ
തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദി ഫേസ് ഓഫ് എ റിസ്ക്. അത് റിസ്കിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നതൊന്നും. അതേസമയത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം എന്നറിയുന്ന റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഓക്കെ, now we have to analyze the expected utility from the investment. Before analyzing or measuring the expected utility from the investment, it is compulsory to know the picture mentioned in the slides. Okay, in the figure, money income or wealth is measured along with the horizontal axis, that means x-axis, while the utility or satisfaction of money is plotted along with the vertical axis, then y-axis. From the figure we can see that rupees 20,000 in money or wealth provides 3 utils of utility to a particular individual, while minus 10,000 money provides only minus 4 utils. That means an investment with a 40% of the probability of providing a return of rupees 20,000, 3 utils of the utility, and a 60% of the probability of resulting in a loss of rupees 10,000, that means minus 4 utils of utility, has an expected utility of 0.4 into 3 utils plus 0.6 into minus 4 utils, that means minus 1.2 utils, and it would be not made by the individual like risk averter. It is very clear from this table. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് 3ഉം -4ഉം കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ 20,000 രൂപ അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സക്സസ് ആയാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. കാണുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി 3ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് -10,000 നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നല്ല -4ലേക്കാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കർവിൽ പോയിൻ്റുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് 3ഉം -4ഉം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ 3ഉം -4ഉം വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എത്രയാണോ യൂട്ടിലിറ്റി, അതാണോ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ യൂട്ടിലിറ്റി എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് റിസ്ക് അവേർട്ടർ, റിസ്ക് ലവിങ്, റിസ്ക് സീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. Our expected utility is equal to 0.40. That means 40% of the chance being get a successful for that investment. He got the utility of 3. Okay, then plus 0.60. That was 60% of the chance being get a failure that investment. That only he got the utility of -4. Okay, 0.40 into 3 plus 0.60 into -4. We get 1.2 plus -2.4. The actual result is -1/2. Here is the note that expected utility from that investment is -1/2. Okay.
Thus, even if the expected monetary returns is positive, a risk-averse manager will not make the investment if the expected utility of the investment is negative. നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. അഥവാ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി വഴി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു അൺസർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് പോലും എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് -1. ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് റിസ്ക് അവോയ്ഡറായിട്ടുള്ള റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ വ്യക്തികളുണ്ടാകും. അവരൊരിക്കലും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. അതേസമയത്ത് റിസ്ക് ലവിങ് പീപ്പിൾ, റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ പീപ്പിൾ മേ ആക്സെപ്റ്റ് സച്ച് എ റിസ്ക്. അത്തരം റിസ്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ റിസ്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലിയറായി എന്ന് കരുതുന്നു. വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലക്ക്. See you later.